Ramogi geno marani otieno mari teri makare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo Ramogi Tv odiechieng' mar 11 dwe mar 12 2023 an kod geno maduong' ahinya kwa Ramogi ni thuolo ma wantiere goni ikori mar ng'eyo mago mosetimore gwenge mopogore opogore pacho ka kaachiel kod mabende mulo matimore pinje maoko. Yiena mondo anyisi ni weche manyien mag Oimore chakore gi sani, ka ok kamano to wayudo ne thund weche ma wamiyo pek. We are working with the engineering team to see the mitigation measures to be able to reduce that, including load shedding certain pockets of the regions which are demanding so much power and therefore overloading the links. Piny owacho koro nigi chenro maneno ni kambi keyo stima Kenya Power otendo stima ma ikeyo ne jo Kenya mondo mi oduok chien lal ma kinde ka kinde mar teko mar stima. Riwruok mar kituo chacharia omako bura e doho matamo piny owacho medo nengo mar mauta dweni. Kuna watoto wawili wamechomeka wa miaka 2 na mwingine miaka 4. Yule mkubwa ni miaka 4, mtoto na kijana. Lakini sasa uchunguzi bado unaendelea. Nyithindo ariyo mag familia achiel nowang' motho bang' mach muoche odgi mantiere gweng' Makabete. Yudo thuolo mar bet koda nyakora Ramogi kitudri koda bende namba 360 mana namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo luwa kokalo Facebook mar Ramogi TV Kenya kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Jaloko mari iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati machiegni. Nyalo biro chuno kambi keyo teko sitima Kenya Power mondo mi ochak pimo ne jo Kenya teko sitima kaka yor duoko chien midhiero mag lal mag teko sitima e pacho ka. Maoyangi gi jatend migawo mar teko Davis Chirchir mane temo lero ne jo Kenya gima nyo kelo lal mar teko sitima e Kenya mangima kendo kelo lal ne oganda mopogore opogore. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, Chirchir olero ni midhiero nyo wuok e lai mar sitima maringo e kind Kisumu gi Muhoroni. Bangla teko sitima no midhiero pacho ka, jatend migawo mar teko kod modhi Davis Chirchir orenjo seyo kuom chochni mar lai mar teko mar stima ma wuok Kisumu kod Muhoroni nie manyoni kod midhiero. Olero ni teko mar stima nyomomore mokalo tong' bang' lai go bedo kod pek mar lolo mach kakeyo. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Muhoroni, when there was sudden demand, and the line that between Kisumu and Muhoroni is dimensioned to carry 80 megawatts. When the line went down, it was carrying 120 megawatts, and suddenly there was a demand of an additional 20 megawatts on that line. Chirchir, muloso kod ute mag fwambe apise ma Nairobi, okoni midhiero mabiro kod lal mar stima, en kaluwore kod thuolo malach ma masinde mag teko mag stima go, osemana kongi to pok onyiew manyien. We know where the problem is, and we are addressing those challenges. It's bound to happen again, but we will look at serious maintenance. But the gist of it is lack of investment in the network for a long time. Kalore kod lal mag stima, johala mag aswekra, jochumbu, kunde mag toyo ngona, kanyakla kod magama thoth kwano lal, kalore kod chung' mago elni manyoro kagi kwano lal. Wayudo hasara maduong' kabisa. Hasara waseyudo manokwongo cha noyudo hasara, sani be chako wayudo hasara, ma ndalo mar adek wayudo hasara. Kaka makawuono ni wayudo hasara madhi mana 100,000 nikech chiemo ne wakete fridge, wasok gimoro kamoro e fridge, koro sani gik moko kethore. Lal mar stima manyoro nokelo ng'ikruok e yore mag insecurity ka medre gi weche mag koth manochwe. Nafanya kazi ya kupaka nails. Tunateseka, saa zingine uko na clients, unashindwa utafanya aje. Jowadwa kotimogo wala batho kar kae, an gi jabucha, an gi jausim, an gi jomotimo wana mag chips kae, gigi okethore te. Nyaka samodhi ya muchieng' wuok tich, e gwenge mag dho wadh nam chumbi ne pok oyudo teko mar stima, ka sirikal wacho ni teko mag stima ma wuok e pinje kaka Ethiopia, kanyakla kod libamba ma Uganda, ema jolo Kenya kinde ma ng'ikruok nitiere. Even when we went down, we were receiving 184 megawatts from Ethiopia. We were receiving 20 megawatts from Uganda. That seems to have gone down, and the 20 megawatts was picked by this line, and that is what caused the overload. Chirchir koni nyalo chuno sirikal
mondo pim teko mag stima ne jopiny kapod iloso teko mag stima mogurore. We are working with the engineering team to see the mitigation measures to be able to reduce that, including load shedding certain pockets of the regions which are demanding so much power and therefore overloading the links. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar weche mag chike mong'ere kaka kituo cha sheria omako bura e doho mar tamo piny owacho medo nengo mar mauta e kinde ma ibiro land nengo mauta dweni. E buchgi kituo cha sheria oseyo sirikal kuom dino ite ne pek mar ngima ma oganda Jo-Kenya kale kendo medo nengo mar mauta koting'o mag nyamburko ma okalo siling 200 nengo mamalo moloyo e sigana mar piny Kenya. Gikoni piny akra jopiny biro medo kale matek poni doho ok ochiwo chik makumo sirikal medo nengo mar mauta thurka gino magikoni osebedo ka thiro dongruok mar oganda. E buchgino gidwani jatend migawo mar teko Davis Chirchir, duol ma ochung' ne gayo nengo teko e pacho ka EPRA kod Attorney General Justin Muturi mondo mi oduok penjo e wi gimomiyo nengo mauta osebedo ka idho e pacho ka kata bed ni liekore ni nengo mwandu no osedok piny e chirni mag pinje maoko. Kodhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto opuodho chik mamulo chenro mag aguch kungo to kod aguch dongruok mar omenda mar kuonde chung' od bura miluongo ni NGCDF. Chikno bende opuodho medruok mar omenda mag siro somo kata basari kowuok e 35% nyaka 40% mar omenda mag CDF. Okang' ma kama irango kaka mar reso jopuonjre mawuok e familia mochando e pacho ka. 5% mar NGCDF koro ibiro tigo ne jo alwora kod geng'o midhiero ma ikelo kod kethruok mar chal kor lwasi ka 3% en mar siro chenro mag teknolojia kod nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Ramogi Tv ni jatend migawo mar somo pacho ka Ezekiel Machoguo oyango ni chenro mar kawo jopuonjre mane otimo penj mar klas 8 KCPE ma higa ni madhi donjo e klas 9 higa manyien gi sani dhi nyime kendo rumo ayanga e jumani. Machoguo koni jopuonjre duto mane otimo penj mar klas 8 biro yudo thuolo mar donjo e klas 9 e kind tarik 17 gi tarik 18 dwe mar 1 higa manyien ka oloso karachuonyo e kaunti ma Homa Bay e kinde mane otelo e chenro mar chiwo chiemb kony ne familia mane pio olaw dar e miechgi. Oyango ni omenda mag agulu mag NGCDF bende sirikal biro oro ne jod bura e dwe mar 1 mondo mi jopuonjre yud omenda mag basari. To assure each and every parent that your children will be able to find a place in a secondary school, because we are having 100% transition. There are those who will be able to find places in national schools, there are those who will find places in extra-county schools, and also there are those who will be able to find places in the county secondary schools. So January, around 17th to 18th, prepare for those who have students, pupils in going to Form 1, so that you can be able to take your children to Form 1 when the time comes. And I want to assure the chairman of CDF that the government of William Samoei Ruto is making the necessary arrangements to make sure that CDF will be available before that particular time that our children are going to Form 1 and other classes in secondary school, so that the members of parliament can then be able to give out bursaries to the various students. Bang' bad migawo ma ochung'ne koro chal kor lwasi e pacho ka lando medruok mar koth mapek mar El Nino kuom ndalo machuok mabiro. Moko kuom counties ma pacho ka osechako yudo kony mag chiemo, yedhe kod gik mochuno kokalo kuom piny owacho kod riwruok mar Kenya Red Cross. Kaunti ma Kisumu jodak Baka ma ula osebedo ka kelo negi midhiero koro kwayo piny owacho mondo tem duto manyalore mar tieko chutho midhiero ma thoro kwako gwengego e kinde mag koth mapek. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni.
E kinde ma oganda pod medo kedo kod midhiero ma ikelo kod koth mapek mar El Nino, piny owacho kod riwruok mar Kenya Red Cross medo dhi mbele gi keto ikruok makare ka bende gichiwo kony mowinjore ne oganda jo Kenya. Wachopo e skund primar ma Nyamasao mantiere Ombaka e kaunti ma Kisumu e kar jot mar jogo ma oula odare miechgi. Oganda ma ojot ka wacho ni kato bedo ni gisebedo ka gido chiem kony gi kony mamoko mochuno machalo kaka yedhe to ok gisebedo ka giyudo. Nopong' ma jawano biro e skul kama ne odagi. Gima dwana wachi ni sirikal okel yath mondo waole choche wagi. Sirikal okel mosquito net nikech sani suna kayo jowa manie kambi ka kabisa kendo miyo gi malaria. Giyie gikelnwa yath ma wanyalo luoko godo chochewa nikech chochewa richo. Gin be nitie sama ka pi pong' to pi ringo gi e bwo lo. Koro miyo gin be gichalo gima gipong'. Jodak ma Ombaka ko piny owacho mondo mi okunyne ohinga mageng'o pi mondo mi otiek chuth midhiero mathoro imogi e kinde ma koth mapek chue pacho ka. Gima dwana wach ne sirikal mamalo gigol pesa mondo oger dam mar Suruko en dam mondo pi ka biro to kik pong' jowagi. Wamanyo gimoro ma nyalo konyowa maduong'. Gima nyalo konyowa maduong' en mana kogernwa daik. Kogernwa daik to wadhi dok e mierewa kendo wan gadier ni wadhi puro puothewa ma wadhi golo cham mabeyo kata mna jamni mathonwa e udi. Wan gadier ni jamni gok dhi tho. Komachielo jatend migao mar somo pacho ka Ezekiel Mashogu otimo limbe e gwenge ma wang' chieng' e kaunti ma Homa Bay kama no chiwo kony mag gigo mochuno kod chiemo ne oganda ma koth mapek mar El Nino osekelo negi midhiero. Kachendo ni igeno ni biro chwal nyaka kaunti ma Migori ne familia mar 4,240 manoyudo midhiero mar kothno e kaunti ariyogo. Our priority should be on dealing with this particular disaster, such that if it is the county government, they should be able to do what we have done in national government, making sure that we reallocate whatever funds in order to deal with this particular problem. Mkipata tahadhari ya kwamba mvua inakuja na huenda ikawa itasababisha mafuriko, na waomba tafadhali mtoke katika hizo sehemu za hatari. Riwruok marango weche thieth e piny mangima World Health Organization WHO kokalo kuom riwruok mar Kenya Red Cross ochiwo gi thieth mag tuo nyaldiema ne migao mar thieth e kaunti ma Turkana kaka yor timo ikruok ne koth mapek mar El Nino ma pod igeno ni biro chue e gwengego. Koth ma osebedo ka kelo midhiero kod tuoche bura. Oganda korikwa mondo mi obed akicha e kinde ma koth mapek no pod igeno ni biro chue moko kuom gwenge ma pacho ka koreo koda kalora mar Nam Chumbi. Wasudo nyakwara mogi wang'iyo motende kod weche mag siasa kod dongruok. Jo siasa e kaunti ma Migori okwa mondo were kod siasa ma omondo kendo giket maino mar get dongruok manyalo konyo jopiny mane oyierogi. Ma kwayo mogol koda Mama Aida Odinga ma en menod jatend ODM Raila Odinga mane wuoye e kinde nyasi mar alam mano bagi kod gavana ma Migori Ochila Yako. Bende okoni jogo ma oyiere kombe mag siasa mondo were kod dwaro moro amora kata tim manyalo kelo kuo mar mwandu mag jopiny. Aida okwayo jo siasa bende mondo mi ochiw thuolo ne jowetegi mondo chop singo mag dongruok. Korka kore gavana ma Migori Ochila Yako okone jo siasa ma olap dhogi ndong' ne kom mar gavana e kaunti ma Migori mondo mi thuolo mar tich. And we find Pastor Ngore of... You are elected or nominated to position. It is not a position for you to enrich yourself. It is a position to be responsible for all of us to inua sisi zote tukwe tuinue juu. Itiere siasa moro mobiro ka mar jok madwa ketho gige jopiny te. Omiyi mari, omiye mshahara, omiye bunge ni ichaki donje machielo iketho. Samineno ma wantiere ni national government ma uwinjo jomoko yale kur medo bech gik moko dhi malo kabisa. To kar kedo mondo bech gi odog piny, isari ndogo ba gi chama manomi iduogo chando nyakwar jamoko. Bende jogi ni koda gigeno ane mani pesa gi mar yath. Ane mani gi pesa gi mar barabara. Ng'ato ka ng'ato dhi e keche, nitie sa chung'. Mang'eny mag siasa sani onge sani en sa tich. Dong en sa tich. Watu wami Ochila Yako lwedo. Your Excellency the Governor, as your MP, I want to
assure you that I will give you all the maximum support. To my colleagues who are interested, who are already salivating for this seat, I want to humbly request them that let us serve wananchi who gave us the opportunity to serve in this current capacity. Owere gi mutende kod weche mag siasa nyakora mogi odonje mag masira moro bende otimore gwenge ma Kabete, kaunti ma Kiambu, kama nyithindo ariyo mawuok e familia achiel owang' ma otho kama moko ariyo to noresi tok masira mar mach manomuoch kendo wang'o udi 12 moriwo nyaka ot kama ne nyithindo nitie e kar chung' od bura ma Kabete, kaunti ma Kiambu. Kaluwore kod ruoth ma gweng'no Clever Aaron ma jahigni 2 kod nyawadgi machielo ma nyinge Mariam Nakonde ma jahigni 4 ne oromo gi masirano e kinde mane rik min-gi owegi e ot ka odhi e tich. Kaluwore kod jodak ma gweng'no, nyamburko manego mach nochopo ka mach oselandore ma ok ne gireso gimoro amora. Gino manokelo masira mar mach pok oyangi ka ichich ni nyalo bedo ni mach nomuoch nikech ng'ikruok mar teko sitima. Kuna watoto wawili wamechomeka wa miaka 2 na mwingine miaka 4. Yule mkubwa ni miaka 4, mtoto na kijana. Lakini sasa uchunguzi bado unaendelea kuhusu pahali moto iliyotokea. Wengi wanasema pengine ni stima, lakini wacha uchunguzi ifanyike yenye inastahili. Mama aliacha hawa watoto akaenda kuchukua mizigo na hajawahi ati awaache, sijui kwa nini. Sasa yeye alistukia kusikia moto imetokea kwa boma. Kuja tukaanza kubomoa this side kwenye moto ilikuwa imeaccumulate kwanza tukaokoa. Kuna watoto wengine walikuwa kwa ile room nyingine juu ni plot na watoto wanaishi hapa na wengine huko mwisho. Wale wengine tuliweza kuwa save wenye walikuwa ile mwisho na tukaokoa wengine tukuweza. Moto ilikuwa imeaccumulate hiyo room yote. Wazima moto wamekuja tukua tuko almost kuzima moto yote. Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV akawo yweyo mara mokwongo e weche manyien mag Oimore, kata kamano nikech na agwelo ni mondo in bende miya pachi kotende gi weche manyien ma wakelo. We ang'iye moko kuom ote mosedonjo. Pastor George mar Odiko Pany wacho ni wamor ahinya kendo warwaki e odwa ka. Weche manyien mag Oimore choponwa e yo makare. Puoch gi pak ne Ramogi TV. Opiyo Ndwari wacho ni bati ka nengo mauta olwar e chirni maoko, Kenya kata omedore awuoro jo Kenya. Makamo wacho ni gima mama wacho, Mama Aida Odingo wacho Migori no is final. Jo madwaro kombe ma kapok yiero chopo gi retreat to bang'e gibiro advance eka jopiny biro ng'eyo ni to ng'ama otiyo gi ng'ama ok otiyo. Kikroch weche. Ochieng' Fatuma wacho ni jo JKIA koro mondo oneni gikawo oganda kata meneja mawuok e dhod Joluo ni ema mondo obednegi maneja mondo ng'ikni mang'eny kik bedie. Mano kaluwore kod pacho Ochieng' Fatuma mar Migori. Erokamano ahinya Ochieng' Fatuma, in bende gi pachi no. Aneno ka Ramogi TV neno maler ahinya Malawi maka Adoyo kawuok Awasi. Neno maler e dala mar Awasi kae. Agoyo mana mos kaluwore kod tho mar mach motimore gwenge ma Kiambu no. Irene Nyakwaro Ndule waneno Ramogi TV maler ka wan kod mamana Nyakolunje Bodi kawuok Seme Kadero. Mano bende Irene. Happy Jamhuri Day Bati yore chon. Erokamano ahinya. Ramogi neno maler ahinya Oyugis god Nyango. Gi mamana Karina iluongo ni Calvin Somondi emo ndiko ote makamano. Erokamano ahinya. Kasto Bob Modi wacho ni weche mag pi ma winjo ka koro ji ywak no en gima osekelo midhiero mathoth ahinya kata mane gwenge ma Neko sub county ma Nyatike county ma Migori, kendo wacho ni timo mos ahinya ne yawa mancha nowito ngimagi kamoting'o mine 4 ma bende gin mine mana agena ahinya kendo nopidha kapod atin. Wacho ni mos ahinya ne jo Neko, kendo wacho ni gombo kata geno mara en ni keto kenge mongirore mabiro geng'o masiche machal kod magi kata mane kinde koth mabiro. Erokamano nya Bob Modi kuom ote ma kamano ne amancho nowito jogi koth kata pi mane yie onimo enam e gwenge makono. Kora mogi yiena monda kaw yogi kanyo
kaduogo to pod an gi mamoko bende motende kod weche manyien mwaikoni mag Oimore. Odhiambo ma kawuono omiyo kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content ya View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 2978. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Bwana leo umedunga unakaa msanii. Umeenda kudrop album nini? Leo ni kwa maloti. Chekini hizo odds bana. Buda. Unachezaje hapa? Buda na hiyo ya katikati singeka kichwa itajipa. Buda nakwambia odds hapa ni bidii yako Buda. Wangu umenitambua sawa? Pata odds moto. 100% welcome bonus, stats za game, markets kibao. Na kama beti naungua, una cash out kabla ichomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki na give. Ruka juu, nimeweka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo keti Ramogi TV bang' wuok e yweyo wadhi nyime kod weche manyien mabende wang'iyo motenre kod mag apaya kod neno ni ojiw arita makare ne oganda e kinde makoro wuodhe orieyo e gwenge mopogore opogore e nyasi mar giko higa manoting'o nyasi mar Christmas kod chakruok mar higa manyien. Wayudo ni telo mochung'ne jiwo ritruok mag jopiny e apeyni ma pacho ka NTSA ogolo siem ne ji machano dhi ataro kod chike mag apaya e kinde mag sikuku. NTSA wacho ni giseketo ikruok makare ahinya to e kindegi mag neno ni joriembo ok otiyo marach gapeyni e kinde kata ahinya apeyni mago ma masiche thoro timore kaka Judith Omondi koro leronwa. Duol mochung'ne rito NTSA oyango ni okenge oridore osechaketi apeyni ma Nairobi, Nakuru, Kisumu, Eldoret motelo ne nyasi mag sikuku. Magi gin apeyni mane oyang kaka mago ma masira mag apaya ohero timore e pacho ka. Northern corridor, among all roads that we serve, the Nairobi, Nakuru, Eldoret road, Kisumu, that section of our Kenyan roads has always been a black spot in most areas. As an authority, working together with the traffic police, we have set up strategies and policies that during this particular Christmas festive season, we will be present to disseminate information through the media. We shall be present on the roads to ensure that no Kenyan lives are lost. Kaluo, kaunti ma Kisumu otelo kendo moko kuma apeyni ma NTSA oyango higani kaka kuonde mathoth ne jowuoth mag tielo yudie masira oriwo apaya ma Fort Tenan Muhoroni kaachiel gi Katito Sondu Yoholo. Apisa mag NTSA oyango ni joma wuotho gi tiendgi ema thothne wito ngimagi ka jomath mag gik makech kelo atamalo 50 mag masira e pacho ka. The leading causes, numbers that are on our roads are pedestrians, followed by cyclists and border borders. This motorized transport comes even third and fourth. So, in fact, it's easier for you to die when you are walking than when you are in a vehicle, from the figures, right? So be careful as a pedestrian. When you are crossing, when you are walking along the road, please keep safe.
We want to see these beautiful people next year happy and in one piece. Do not be reckless as you carry the mamas, the janas, the runners on the roads, and in towns. NTSA bende romo margi makawuono ochwalo paro mar medo omenda magichoko e okenge ma opogore kama moko kalo atamalo 900. Kuom ranyisi, yudo lesen mar gari ma iuso to osetigo ochwal paro mondo medi 4,200 nyaka 1,100. Gikoni gisebedo ka giyudo midhiero mar tiyo nikech nok mar pesa gino magichano duoko piny. We have been operating a deficit budget for almost 5 years. Currently, our 2023-2024 budget stands at about 4.7 billion shillings, way below what we expected to do, because if you look at our statements of finance, most of the funds that don't come in, we are offering more than at a higher cost in terms of service than what we are able to collect from the services. So we have been asking and requesting that we be given a chance to adjust our rates in order to be able to meet the growing economic challenges that every institution faces. Paro gi pod ni rang'iny mar twak, kendo lipot ma opuodhi biro chiw ka osechok paro duto. Judith Omondi, Ramogi TV. Wasuri nyakora mugodhi ni Kisumu. Johala ma ofafa hole boma ma Kisumu korwuok tumo suo kod attend county ma Kisumu kokala peace manager mar boma no magiseyo kum bedo kod paro mar muko kuondegi mag ohala juma mokalo. Kata biro ne wach mar ofafa hall kanyo pod nitiere do. Johala go wacho ni tim mar county no koro osemiyo thoth gi luoro kendo ng'eny johala oseloro ohelni magi. Odiochieng' manyoro tinga mamuko nofwenyore ofafa kanyo, kata kamano piny owacho mamalo kokalo apisi mar county commissioner nyodonjore kendo chungo mukono. Kanisa makoro dar kani ose wach ni gi kata no migi pesa mondo gidar gidhi kamoro machielo, to ok en adier ni onego bed ni mago timre, nikech ma ok en lop county, ma en lop Luo Council of Elders. So en sasa ma uchiew to en ga notice ma babol iwache gi dhok ni daruru koro mogik ni nyole nikech tingo biro ka mochung kae ma chief mar area nyo biro kae, Mr. Willis, chief town, assistant mare. Gigo simbe eventually nyo giwuok. To en harassment. Abala wanga kan gi wach ka to beda gi chir. Ochom jok mong'ero nego deal go wan traders, wan rech matindo. Wan wamanyo kaka dang wachiem to wang'e weg loan nikech waneno title deed kendo mata nie court moriwo county government kod management and ownership mar ofafa. Kuom mano abala wango watimo handwa. Ken gi wach gi jogi to beda open to face the management or the trustees of Luo Council of Elders. Moko kuom jotelo e gwenge mag Kuria opogore paro e yo ma onego ket godo e tim chenro mar gedo mar kar pie boma ma Kihancha manengone romo $600,000. Gedo mar pigno isiro kod bengi mar African Development Bank ADB ka okalo kuom riwruok mar Lake Victoria South Waterworks. Jafumbo marwa Juma Mioler. Juma chiel bang' bago chendo ma kao pacho ganda igwego ma Kuria West ka otende kod gedo mar pi ma igero kod omenda mar $600,000 ma isiro kod bengi no mar Africa Development Bank. Jotelo ma oting'o mago mag siasa kod mago mopogre igwego ma Kuria koro pogore paro ka otenore kod gedo mar pigni. Kwa hivyo tunaomba kwamba mradi huo usiingiliwe na wabunge ambao hawahusiki kamwe na masuala ya maji. Moko kuom jotelo igwego ma Kuria West ka otelnegi kod jalup spika Ibn Migori David Chacha owuok oko ka gidwaro mondo koro gedo mar pini koro tim ka okalo kuom nisfa ma Kihancha. Sisi ndo tutatenga pesa ambayo itachangia ile percentage ambayo inatolewa na county government, na vile sisi ndo tutatafuta eneo la ardhi ambalo litatumika kwa kazi hiyo ya mradi huu ni wa municipality chini ya uongozi wa county government kwa sababu mambo ya maji yako devolved. Chacha wach ni weche mag pi oseketi e sekandlo ka koro giseyo jebo ma Kuria is kuom donjore e chendo mar pigni. Mradi huo
Ni mradi ambao sisi kama MCAs tumepigania kwa muda mrefu. Ni function ambayo iko kwa counties, so tumepigania maji hayo ya mji huu wa Kihancha kuanzia 2013. Some MPs, we are told, particularly one from a neighboring constituency, came and tried to interfere. Anakuja kudandia miradi ambayo imesimamiwa na county, anaanza kujiwekea kwamba ni yake. Wacha afanye kazi yake na sisi tumsapoti kama mbunge wetu. Maeno siko jakomno mar bodno, mamunispa maki hancha matiko bohoko, mabende wacho, negi seketo kenge makare, mar neno, nigido mar pini, koro time yono makare, maodhi konyo jopiny. Mahali pa kuweka site ya maji hao ni hapa Korosaro. Mahali tenki zinatakikana zikuwe ni kule Taranganya kwenye mlima, ili maji yateremke kwenda kwa nyumba za watu kwa urahisi. Ekinde chendo mar kao pacho ganda, tau tende kod gedo mar pini, mani otim, juma mokalo, obedi no yuare, kojobun makuria iske tema marwa, yuarwok, ne uoke. Na nataka kusihi OSPD, na kusihi OCS, na kusihi DCC, walikuweko vijana wetu wakipigwa. Ni kwa nini wale watu waliotuharibia mkutano hawajashikwa? Kao pogore kod chendo ni mar gedo mar pi, maki hancha, chendo machelo mar gedo mar pi, bende timo, igwego maki gonga, mabende kod siro, kod bengino, mar Africa Development Bank, kao kalkuruogno, maongere kaka Lake Victoria, South Water Works. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi wasodo, jatend migao mar tudruok Eliud Owalo kawuono yuore nyasi mar yango riwruog saga mar mine ma ok tin ne 30 e gwenge mag Uyoma, Rarieda e kaunti ma Siaya. Riwruog saga no ma otisi ne Uyoma kagwa community sacco geto milion 30 kar chung'o bura mar Rarieda. Mine manie riwruog saga no gin matayo chenro mag manyo yuto kaka pur mar cham kod ohala mar rech. Owalo opoyo kang' ma mine go kao. As part and parcel of President William Ruto's bottom-up economic transformation agenda, small and medium enterprises is at the center of it. And that is why deliberately and consciously the government is hell-bent on empowering both the youth and women by way of small and medium enterprises. So we want to urge our people, more so the women, to constitute themselves into cooperative societies. You cannot grow if you are doing business alone, but you have got all the attendant opportunities to grow if you work together through SACCO. The President has been magnanimous enough to give us His Excellency Governor Jack Rangoma as chair of SACCO Societies Regulatory Authority. Let us constitute ourselves into cooperative societies. Let us leverage on opportunities available for women empowerment in government, starting with the Hustler Fund, Women Enterprise Fund, and other funds available in government. Sekta mar limbe kaka mchumbi koni medruok mar deke mago Mombasa kowuok e pinje maoko koro kelo nigi geno ni ohala biro dhi maber to chutho e kindegi mag nyasi mar Disemba. Kata kamano gikoni ng'awruok mar nengo mag mwandu mopogore opogore pacho ka to chutho nengo mag mauta pod medo kelo nigi luoro. George Aoko miyowa ler kowuok e gwenge ma Mombasa. Ikruok ni nyasi mar Christmas kod rwako higa manyien osechako tedore e kaunti ma Mombasa. Ma en kaluwore gi kwan welo mathoth masani timo limbe kadhodh nam chumbi, ka weg migawa kod hotels bende temo yore duto mag duso kuondegi mag ohala mar lombo welo. Achiel kuom chenro magikoni kidek medo kwan welo e higa ni en okang' mar piny owacho chiwo thuolo ne ndeke mawuok e pinje maoko go achiel kachiel e alap ma Moi e boma ma Mombasa. With the introduction of new charters and big airlines landing in Mombasa, this tells us that there is light on the tunnel for tourism, which will be a big boost to this county as well. As we see an increase in the number of tourists, both local and domestic, obviously this translates into income
and livelihood to our society. Ngur kata kamano gikoni nitiere kaluwore gi ng'awruok mar nengo mwandu mopogore to chutho mano mar mafuta. Jogo manie sekta no mar limbe koro dwani piny owacho med mbeko chike moket ne welo matimo limbe pachoka to chutho ne mar thoth gi ringo dhi e pinje mag libamba kuma nengo ofuong'ore. Inevitable challenge in the tourism sector makes the hotel business more difficult, especially on the rise of cost of daily consumables, that is electricity, water, and many others. And also the price inflation of products. Kenya as a country currently is facing immense competition from destinations such as Zanzibar, which is just across the door. And we'll all appreciate that we need to quickly, particularly those who are within the tourism sector, to start looking into better ways of how do we improve on our product. Gie sani, hotels mathoth ni kod kwan ata malo 80 mag welo mathoth gi gin mago mapacho ka geno margi en ni hotels duto biro pong' thich kod kwan ata malo 100 e kar tarik 24 Desemba nyaka chakruok mar Januar higa manyien. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to make the waves swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Riuriko dwa kiny e penj laktar. Penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Wantiere bade makondele. Nyinga iluonga ni Isaac Otieno. Chandruok mar tok dhano kata mana back pain generally ng'eny. Ibro yudo ni kuom jotuo 7 ma waneno kama watimo thieth mag ruecho, iyudo ka kuom ji 10 nigi shida mar tokgi. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo, kik bai. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi.
Machiegni nyakora mogi koro wadonje weche mag tuke. Weche mag tuke ni Joy Marvelous noloyo gonde 3 kendo konyo tim mar nyiri mawuok e kaunti ma Homa Bay tieko thuolo mar 3 e tuke mag Talanta Hela bang' loyo tim mar Uasin Gishu gonde 4-1. Joy Marvelous noketo Homa Bay mbele bang' loyo gol e dakika mar 2 kapok Uasin Gishu yudo gol e dakika mar 10 kokalo kuom jatugo Kurgat Kathleen. Marvelous nomedo gol mare mar 2 e tugono e dakika mar 37 kokalo e picha choma kapok omedo mar 3 e dakika machuok kapok jotugo odhi e yweyo. Mana kodong' dakika 14 to tugo rumo, Homa Bay nomedo gol mar 4 kokalo kuom jatugo Selen Achieng'. Homa Bay biro dhi pacho gi mich mar omenda maromo milion 2. Nitiere gik mang'eny biro tuge Nyayo, bede benches machalo kamagi, reporting, bede news, nyaka wang'i gi gik machalo kamagi ema ne pok wang'iyogo. Nyiri kumagi ninde Lavington kuchocho, kuonde machalo kamago biro ka omiyo wabedo exposed to gi talent. Jogi ne wach girumo mana gi e gweng' kuchocho, to sani gibiro gichopo Nairobi jitende nogi. Wasura ni nyakora mogi tuke mag Talanta Hela ochope giko kada biro chope giko dichieng' ma Kenya lap Manyayo National Stadium e kaunti ma Nairobi ka finals e kind yawuoyi biro bedo kind tim mar Kisumu gi Homa Bay ka kidieny mar nyiri tim mar Kisumu biro rakore kod tim mar Busia. Itugono ma dhano rito gi siso e kind tim mar Kisumu gi Homa Bay biro bedo kaka dabi ka kocha mag timbe ariyogo oseketo ikruok makare ne tugono ma biro chakore saa 9. Tim mar Kisumu nochopo e finals bang' loyo tim mar Vihiga gonde 4-2 kokalo e picha choma. E kidieny mar nyiri tim mar Kisumu nong'ado tiko mar finals bang' loyo tim mar Uasin Gishu gonde 4-0. Wasura ni nyakora mogi tim mar Kenya kidieny mar nyiri matugo tuke mag adhula ne jotugo manitiere bo higni 15 loyo tuke gi 2 mokwongo e tuke mag CAF Africa Schools Football mobagi e alap ma Kasarani. Gonde 2 kuom jotugo Faith Boke kod Brenda Chieng' nomiyo Kenya loch mar gonde 2-0 e kindgi gi tim mar Rwanda kapok giloyo tim mar Tanzania gol 1-0 e tukgi mar 2. Kamachielo jotugo ma yawuoyi noloo kod gol 1-0 gi tim mar Tanzania e tukgi mokwongo. Kata kamano Kenya noyudo loch mar gonde 2-0 e kindgi kod tim mar Somalia. Tukego ting'o timbe mawuok e piny Kenya, Uganda, Somalia, Rwanda, Tanzania gi Burundi ka kidieny mar nyithindo manyiri bende gima yawuoyi. Na wakafunga pili Kenya kupitia mshambuliaji Brenda Achieng'. Ule mchezo ni mashindano kushinda kwa mchezo unaokuja wa kesho. Of course it's a good feeling to win against the champions, and TZ is a good team, so we had to look for a strategy to try and win the match, of which it was a build up and putting the ball down. Mentally we had psyched the players that yes, this is a must win, and of course they did it. Wasudi nyakora mogi kamoiro ni Geoff Bell gi nyawadgi Tim Challen oloyo kidieny mar 2 mag tuke mag East Africa Safari Classic Rally e kindgi gi derepe mamoko. Thuolo mar 2 koro dhi nyaka moyo dakika 3. Bell mariembo mitoka mar Datsun 240Z nonyiso kit riembo maber kendo tieko mbele Eugenio Amos gi dakika 3 gi nyiri 16 ka dereba Philip Kadori otike thuolo mar 3. E chung' mar derepe mawuok e pacho ka, Baldev Chaja omako thuolo mar 5 gi sani kiluwe gi Rajesh Maini mariembo gari mar Ford Escort MK1 omako thuolo mar 9. Ian Duncan gi Anthony Nielsen omako thuolo mar 14 kaluwore ka Kel Lucas mariembo mitoka mar Ford Escort MK2 nitiere thuolo mar 24.
Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV yena monda kawe moko kuom ote magu nyakora mogi kawa tieko weche manyien mag Oimore tinende ni mondo ya koro ikre ne nyasi mar Jamhuri Day kiny ngeni en odiochieng' mar yweyo ne jok ma samoro nitiere kod thuolo mar yweyo wan to kiny wamondi ka jofwambo magwa bende kiny ne bede alap ma Uhuru Gardens kama nyasi ni biro timore mondo kelni weche gi achiel kachiel kaka gitimore. But Oimore asedonjo kendo aneno weche manyien mag Oimore ka ntiere karen ka atimo mos ahinya ne familia manowito nyithindgi masira mar mach lit ndi yawa luok kidhi manyo kiduogo to iwuok idhi manyo to kiduogo to iyudo mana ka gima ni dhi menyo ne gionge so sad Nyasaye oket chuny gi kama okwe. Benda Charles ochoka mano Jerry ka wuok Uchilo Ramogi neno maler ahinya mana mos ne masira mar mach motimore no. Brian Ouma Odepo ka wuok Lora Teng e Homa Bay County wacho ni amor gi chenro mag Ramogi TV kendo met maratari rokamana inya Diana Uor podo kantire nyora kadem wacho ni Ramogi neno maler kendo miyo weche manyien ma pasi ka wuok Ogongo lendo ber kawan kagi ndis Jaswin koda Eric Kobe apoyo lendo mar Ramogi TV weche manyien mol kendo donje yo makare. Fred Ooko Ouko Kanyaruto Soda wacho ni Ramogi wuona uru gi jo Kenya Power bade mandhiwa sub county poll mar city manyocha ne ogore piny dweche dek pok waneno ka gimoro otimore manyiso ni koro na majno nyalo duogo mondo wadhi nyime gi tijewa. Paro ni jo Kenya Power mandhiwa owinjo wach kendo gibiro kawo ndamo mapiyo mar reso oganda kik yud lal mag mwandu kotenre kod weche mag masira machalo kod mago. An bende ni malera ahinya Migori ka kawan gi mama wawacho kamano erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Oguda ka Yesu wacho ni bakoro bura ong'ado ni wach moro mar ji wacho ni ka miel kata ka mer ni mae polo ji mawacho ni mae polo mano wene jo kafiri kendgi ni ji miel wacho ni mae polo. Oguda ka Yesu wacho kamano Kisako wacho ni kikijiriemb kage mer. Now before you start driving check your headlights bed gotieno obed ni weno tieno kata odichieng mondo koponi mudho moro nyalo poni obedo kata ngwingo moro to yudo ka taya nitiere mbele kendo ler inyalo neno kama idhiye. Nini malera nyawan Migori ka wan gi mama wa maniluongo ni Monique kantiere Migori Port Monique kuom keto Ramogi TV tieno ni mano japuonj teacher madam erokamano ahinya. Ochinja kosege wacho ni governor to tiya kiko donjre gi weche ma joma moko wacho nikech ko donjore e siasa ni koro en bodwa duokore gi jok ma samoro dwaro kom to en wuon ema obiro dhi asara nikech igachielo sekalo koro en ochik mana wang'e ni tich okel dongruok gi lokruok mano chiko jopiny mano Ochinja kosege wacho kamano. Nyakoro Ramogi daero mar dhi nyime ndi gi somo ote magi kata kamar nyisa ni thuolo mar bede studio ka koro rumo yiena mondo alore gi kanyo akwani hawi maber mar Jamhuri Day kiny kidhi nindo inind mokwe kendo nyako dichieng' ma kiny bende idhi Jamhuri Day kichamo nyasi no gi mor ka Nyasaye otelo. Nyakoro Ramogi mos makende ne oganda ma jokosogo ma bende nchowito migogo e masira mar pi gwenge maneko Mary Osuna pole sana ganda makosogo kuom lal makamano. Kao kamano puoch gi pak ne nyakora Ramogi duto kamoro amora ma intie bed ni intiere Nairobi kata gwenge makaluo kata pinje maoko tineno Ramogi TV ageni momiyo duto wakelo mondo ibed gi ng'eyo. Puoch gi pak ne Siaya Kababa Kisumu City Kisumu mangima Homa Bay County Migori uganda wa mawuok e gwenge duto tema Migori kowuok Rongo Awendo Uriri gwenge mag Suna East gi Suna West Kuria West gi Kuria East uganda wa mawuok Suna West kamoting'o Wasimbete Wiga Ward Agano Uruba kachiel kod Wasota tu Nyasaye mondo mi rit nau. Nyinga en George Bati elo jogi mosiro weche manyien kamoting'o Anesto ja pecha maraka amano wuoda kadho nam chumbi omor ahinya wacho ni afwanu kendo nyisu ni omor kodu. Lindsay Simani osebedo director mara chakre chakruok nyaka giko nyakora Ramogi kachiel kod kweth mabende otayo koting'o jogo mang'iyo weche mag duol mondo chopni yo maleo puoch gi pak ne gin kachiel kod jachung weche mar Ken Muga
Reporters mago duto manowuotho modhi choko weche gi bende wami gi puoch gi pak. Ka opogore gi mano, jaloko mara obedo Elizabeth Otieno, kaka nyisi nyinge en George Bati Otieno Mokwe.